Kalau dulu Nusa Kepenang ini terkenal dengan cara hidup yang nomad, di mana mereka akan berpindah rendah lah dari satu kosan ke satu kosan. Mereka berpindah berdasarkan dengan sumber makanan lah. Selepas habis dari satu kosan ini, mereka akan pergi satu kosan baru. Itu adalah cara hidup Nusa Kepenang. Sangat hargailah kamu datang sampai ke tempat kami sini lah. Masa itu saya hantar bapak saya sebab dia sakit. Masa itu dia masuk hospital. Saya tidak ada buat apa-apa. Jadi saya tengok mereka ramai buat beg. Saya tanyalah mereka buat untuk siapa. Mereka tak beritahulah untuk Helping Hand Penang. Saya tanyalah kalau saya boleh ikut buat. Sebab saya tidak ada buat apa-apa. Sejak itulah saya kenal Helping Hand Penang. Tahun 2009 kami balik Limbang. Sampai di Limbang ada kawan-kawan bilang ada NGO yang perlu bag. Kakak cakap saya dapat buat bag. Jadi kami buat bag rotan. It was in the year 2007. I went to Limbang with my children's school outreach program. I met them in a halfway house called Rumah Sakai in Limbang. Masa tu ada satu rumah dekat hospital tu, mereka panggil Rumah Sakai. Rumah Sakai tu dia macam rumah tumpangan untuk orang yang datang dari jauh lah. Orang yang hantar macam saudara mara orang sakit. Macam hantar saudara mara mereka sakit macam tu lah. Kalau tidak ada tempat tinggal, mereka tinggal sana. When they came, they also brought with them rattan craft. We bought actually everything and we resold the craft. And what we made, what we earn, the profit that we make is then channeled back to them. Each time when we visit them with the appointed date, we meet them in Rumah Sakai. They will bring the craft. We brought food, donation like the second-hand clothes, household utensils to give to them. And I think that is how we started our craft sale until today. Itulah saya cakap ini orang Penang sangat-sangat percaya pada diri sendiri. Tapi kalau dia sudah rubah kepercayaan dia pergi kamu, dia tidak, kalau ada kesilapan kamu sikit pun, dia tidak akan ingat ini. Kalau dia sudah bagus sama dia, ada kesilapan sikit tu jahat apapun kamu dia, kalau dia boleh maafkan, dia akan maafkan. Dia tidak ingat yang itu, dia ingat kebaikan sudah. Memang ada perencanaan sudah, tapi macam perlahan Pak. Valet, semenjak Valet pergi sini, dia pun sama. Dia menerima keadaan yang sama. Tetapi Valet dia tidak datang seorang diri. Dia datang bersama Sida. Apabila Sida mengatakan, ini kawan saya, orang Penang setia kawan. Orang Penang percaya sama kawan. Sida yang bawa dia, Sida yang pertemukan kami, kerana dia yang pertama datang memang Sida. Tapi memang dia orang sudah satu kumpulan. Dia cakap, saya yang datang, tapi Valet yang handle ini betul-betul. Nama dia sejak orang pernah dengar. Tidak pernah jumpa dia. Dia cakap, siapa ini Valet Sida? Tidak, dia satu hari pasti akan datang. Dia sekarang di Brunei.
It isn't easy, I must say that. Of course, when we started, we were introduced to them by our other director, who actually went into the village, and they have come to know him. So it's just like we are friends. We come in as friends. We are not here to take advantage of you. I can understand what you were trying to say, because they have been taken advantage of. People make promises. People buy the craft, buy cheap and sell high, and only buy the good craft. Di rumah panjang lama tuh di sini lah. Dia dari sini sampai sana tuh rumah. Dia kebakaran dia berlaku kita 2 tahun lalu. Tengah malam pukul 1 lalu lah. Over the years, we find that they begin to trust us. I believe that trust is earned. Yeah, they witness for themselves after so many years what we have done. We never ask for return. We never ask for favor. What we've done to the weavers and to the children, sponsoring the children, and also they see the positive outcome, the success story of some of our Penang students. As I said, trust and respect is earned. And we actually don't have the trust issue over the years. Actually, they welcome us. They actually look forward to our visit, because each time we come, we bring them things. And also, we felt like we are like the Santa Claus. Seriously, but our gifts are all in the black trash bags, but inside is all treasure. Malak murung-murung, malak. Kalau bagi kakak, kami tengok cara dia bercakap. Kami tengok dia seorang yang baik, seorang yang jujur, yang memang jujur membantu kaum Penang. Jadi kami tidak berasa ragu-ragu lah dengan kebaikan yang dia berikan kepada kami. Sampai sekarang kami masih setia, masih kerja dengan dia, dengan Helping Hand Penang. Kalau dulu saya jadi sekolah, saya punya cita-cita jadi polis. Jadi apabila masalah keuangan kami orang membuat kami orang tidak dapat melanjutkan pendidikan, sampai ke ini hari, saya punya anak saja yang hantar pergi sekolah. Apabila saya hantar budak pergi sekolah, era 2009 sudah, ada badan NGO ini yang menolong orang Penang sudah. Dari situ budak Penang banyak yang sampai ke kolej. Ada juga budak Penang yang sampai ke universiti sebelum itu. Itu ditaja Yayasan Sarawak. Tapi itu orang yang terpilih. Itu velet lain. Sampai dia orang jalan kaki yo. Pergi kampung-kampung Penang. Dia orang cari yang tercicir. Yang mana mau sekolah betul-betul. Isi, dia orang urus pergi sekolah sana. Isi nama dia. Harta pergi sekolah lagi. Sampai pergi kolej. Ini tujuan mereka. Gambar contohnya, kamu nak satu pokok peka, berapa usia? Kalau tadi kali 5 hingga 6 tahun. 5 hingga 6 tahun. Boleh juga dari 4.
Saya Priscilla Sandy Jackson yang berumur 20 tahun. Sekarang ini saya ambil kos untuk pendidikan awal kanak-kanak. Saya dari Long Balau. Saya pergi host nih, ambil kos nih sebab dulu masa saya kecil saya tak pernah ambil pendidikan Taska sebab jauh dari tempat saya. So saya terus masuk tahun 1 macam tu. Masa saya tahun 1 saya masuk sebab saya zero, tak tahu apa-apa. Lain daripada yang lain orang yang sebut pasal memang saya tak kenal. Memang terasa asing lah kalau boleh saya tak nak budak-budak yang akan datang tu rasa macam mana saya rasa. Sebab tu salah satu faktor utama yang saya suka bidang ni. We went to the Rumah Sakai. We saw what are the children doing in Rumah Sakai. This is school time. So on further inquiry, we find that these children have never gone to school. And we first started with our weavers' children. They are the one that we bought the bags from. So naturally, the proceeds naturally go back to them. Go back to them in the sense that we pay them upfront. And the profit that we make is also go back to them, but to the children's education. We started to sponsor the children. Aunty Violet tolong saya daripada saya sekolah rendah. Dari sekolah rendah dia ada bantu lah, mula-mula dia datang sekolah kami, dia akan bagi barang macam alat tulis masa saya sekolah rendah dulu sampailah saya sekolah menengah. Sekolah menengah dia bagi saya setiap bulan dia akan bagi 50 ataupun barang-barang yang kami perlukan macam barang mandi apa semua kami lah. Lepas saya masuk sekarang ni saya masuk college dekat sini, dia bantu saya dengan allowance. Yang betul-betul buat saya mendorong saya sampai sejauh ni dengan family saya, satu sebab saya fikir untuk yang ke depan dia orang tua saya mereka makin tua bah. Jadi mak saya selalu cakap kalau bapak tak kerja cuma kamu saja yang kami harapkan, dia macam tu. So saya fikir ke depan ya, untuk saya lagi ada anak perempuan kan. So saya cakap macam ni, seterusnya nanti siapa yang akan tolong dia orang. Untuk masa yang akan datang dia saya nak bekerja. Saya buka taska sendiri ataupun saya jadi lecturer ataupun saya jadi pengasuh ataupun jadi pendidik dalam bidang yang saya belajar sekarang ni. Terutama sekali yang saya fikir saya nak tubuhkan taska ataupun tadika dekat tempat saya supaya kanak-kanak dapat pendidikan awal yang mereka patut dapat. As a teacher, I think education is very close to my heart, not only to my children, but and also to the many Penang students. To me, I believe that education is a way to success. Like, it's cliche to say that, the old saying, but it stands true. So education, with structured education, it will eradicate illiteracy and also the vicious cycle of poverty. With education, they can find equal opportunity to get jobs. So I keep talking to the parents that are broken record. Bring them to school, bawa mereka ke sekolah, jangan bawa mereka balik awal-awal, yeah. I keep talking to the parents. So first of all, the Penang parents need to be educated first, in knowing the importance of education for the children. So I'm very glad to say that, you see more Penang children go to school, and also you find more graduates now, which was not in the
which was not like in the past. Daripada segi peluang pekerjaan dan daripada segi usaha pihak Yahus untuk membantu golongan-golongan ataupun remaja-remaja Penan yang mengambil kursus di sini, boleh dikatakan kita membantu keseluruhan daripada mereka daripada peringkat pembelajaran sehinggalah ke alam pekerjaan. Saya rasa pelajaran memang penting untuk anak-anak Penan sebab mereka perlu macam orang lain lah, perlu maju sebab kebanyakan murid Penan kalau dulu-dulu memang ramai yang tidak berpelajaran. Suatu saya fikir memang perlulah mereka untuk menimba ilmu supaya setaraf dengan bangsa-bangsa lain. Actually, I'm so happy to hear this. Because it has been years, it has been like hard work, as I said, to convince the parents the importance of education. If I'm able to hear it from you, from a third party, the Penang parents are saying that education is important, I think our job, we have done our good job. I believe that the Penang parents themselves saw the success stories of the other Penan youth who are educated. They see the success story, they see that they got jobs and have a better life. Saya bersetuju untuk macam contohnya masyarakat Penan. Untuk belia sekarang ni, pendidikan adalah salah satu laluan utama untuk mereka menukar corak kehidupan mereka di kampung sana. Oh, along the way, there are many fond memories. But I would say that my proudest moment is where our first Penan student, whom we met in 2007, graduated in 2015 and actually attended her graduation ceremony. And also, I could recall very vividly my encounter with our PhD student, whom we still sponsor. In my visit to the village called Long Lesuan, I met this young boy. He was like, we thought he was just like a village boy. And then when I came to know that he was actually doing research for his thesis in his master level. HSP, perkenalan saya dengan HSP memang saya rasa satu takdir yang telah diatur oleh Tuhan lah. Ketika saya membuat fieldwork di area dekat Long Seridan, di Long Lesuan, nama kampung di Long Lesuan, tim HSP datang ke sana. At the same time, saya pun ada di sana buat research. Jadi mereka membeli semua barang-barang craft tangan daripada orang Penan di sana. Jadi saya perkenalkan diri dan dari sana mereka terus sponsor saya punya master sampai habis dan sampai sekarang lah masih bersama HSP. From that day, we sponsor him monthly. We also bought him a brand new laptop and he passed his master. And the moment he came out from his Viva, straight away he called me, "Auntie, I passed." So that is the moment that is really like a sense of, like you see your children graduate, the sense of satisfaction, which I think every parent feel when you see your child graduate. Tidak ada yang lain saya mau sampaikan kepada HSP.
thank you so much lah. Itu saja yang saya harus sampaikan pada mereka. Terima kasih untuk usaha, untuk apa yang telah mereka lakukan bagi kaum-kaum Penan. Di mana mereka pergilah. Untuk mewakili mereka semua, saya mengucapkan terima kasih banyak. Termasuk saya sendiri. Is it worth it? Well, it never crossed my mind. I never think of that, whether is it worth it? I just did it. We just did it along the way. When we saw the need to help, we just did it. But I must say that I have a lots of satisfaction, sense of fulfillment in doing this. It's something that I would say that money cannot be bought. That's what keep me doing what I'm doing now. You know, the people say, where do you get the energy? I think a lot of this being able to help them, you know, to lift them up by giving them a helping hand. To us, it's just time, it's just our time, you know, but it means a lot to them. As it is now, I always look at our helping hands. I always ponder, when am I going to stop? When am I going to retire? Because it's actually very challenging. To me, it's a full-time job, you know. So, and as I mentioned, I'm not getting younger. I hope in the next few years, I could train the younger generation of the Penang, especially our students, and some of them already in university, so that one day they could take over, you know, so they could run Helping Hands Penang, Penang by the Penang for the Penang, you know.